is aldehyde or ketone? Yes or no? Okay. Next one, benzoin condensation. There are some very, very important reactions, condensation reactions, benzoin condensation and Beckmann rearrangement, Wolff-Kirchner reduction, Perkin reaction, and aldol condensation. So these are all the name reactions are very, very important. All the name reactions are very, very important. Okay. So these are the outlook of aldehydes and ketones. You know that aldehyde is RCHO functional group, R C double bond OH or RCHO is called aldehyde, or C double bond OR is called ketone. So both are called carbonyl compounds. Yes or no? Yes, sir. Okay. See what is the objectives? Okay, na? By nomenclature of carbonyl compound and preparation. So what are the preparation methods? So in your exam, okay, na? In your exam they ask direct. So like this question, okay, na? Write any 3 general preparation methods for carbonyl compound. So we are taking as carbonyl compound, you have to write aldehyde and ketone both. Okay, na? But they ask individually, write any 3 general preparation method for aldehyde or any 3 general preparation method for ketone. You have to write aldehyde and ketone separate. They ask carbonyl compound, you have to write both aldehydes and ketones. One. Okay, na? Just you have to read up only any 3. Okay, na? Any 3 is the important. Okay. See by oxidation of alcohols and by dehydrogenation of alcohols, by using Grignard reagent from alkenes, from calcium salts, by Friedel-Crafts acylation. Okay, na, these all are the preparation methods. Okay, na, these are all the preparation methods for carbonyl compounds. Carbonyl compound. And second one is chemical properties of aldehydes and ketone. Okay, na, chemical properties. Okay, na, addition of sodium bisulfate and addition of hydrogen cyanide. Okay, na, HCN. Carbonyl compound is treated with HCN. So what is the changes? Okay, see. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటున్నారా? ఉందా నోట్స్? బుక్ ఉందా అందరి దగ్గర? సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, నేను పెట్టినప్పుడు ఆయన రాసుకోండి. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని రాసుకోండి. ఓకేనా? సో ఒక జస్ట్ యు గాట్ ఐడియా వాట్ ఈస్ ఆల్డిహైడ్, వాట్ ఈస్ కీటోన్ అండ్ వాట్ ఈస్ కార్బోనైల్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో సీ దిస్. వాట్ ఈస్ దిస్? Okay, okay, this is carbonyl compound, this is aldehyde, this is ketone. Okay, now both are called aldehydes and ketones are called combinedly, we can call carbonyl compounds. Okay, so see introduction. Okay, now see the introduction. Carbonyl group C double bond O is a characteristic functional group present in aldehydes and ketones. In the case of aldehyde, carbonyl carbon is linked to hydrogen, so the functional group is aldehyde. Carbonyl compound is linked with hydrogen. Carbonyl compound is linked with hydrogen, that is it is aldehyde, CHO, that is called CHO. The group is called also formyl group. Okay, na, CHO is nothing but formyl group. The general formula of aldehyde is RCHO. So just in bits, okay na, 20 marks untai kada mee bits lo. So they ask which is the following aldehyde, how to show the aldehyde functional group: RCHO, RC double bond OR, RCOOR and ROR. What is the correct answer? RCHO is the correct answer. Okay, so this is show to the aldehyde, and this one is ketone. However, the simplest aldehyde is formaldehyde. Best example and simple examples of aldehyde is formaldehyde and acetaldehyde. Okay, formaldehyde is, what is the formula? HCHO, it is a formaldehyde, and CH3CHO, it is a acetaldehyde. CH3CHO is a acetaldehyde. Okay, అర్థమవుతుందా సార్? మరి అండర్స్టాండింగ్ క్లియర్? Yes, sir. Okay, so and nomenclature. Okay, na, these are the not in the included in exam. Okay, they ask direct preparation methods and properties.
They ask direct to preparation methods and properties. No need to write and no need to write nomenclature also. Okay, na? Just nomenclature. Okay, you know that what is the nomenclature end with. Okay, na? Aldehydes are oxidizes end with acids. Okay, na? Formaldehyde. Okay, na? Simple example. See the common name. See this line. The common names of aldehydes are derived from the name of acids obtained by oxidation of aldehydes. The suffix ik. Okay, now what is the final name? Ik. Ik is the name of the acid replaced by aldehyde. For example, the acid obtained by oxidation HCHO. HCHO. Okay, now formaldehyde HCHO. It is oxidizes. Oxidizes means addition of oxygen. You know that addition of oxygen is oxidation, and it convert into HCOOH. What is the name? This one. This is formaldehyde. This one. Formic acid. Formic acid. అందుకే ఏమన్నా the name suffix end with ik. Okay na, the names end with ik. Okay, అందుకే formaldehyde నుంచి formic acid అనేది వచ్చింది. Okay. So acetaldehyde నుంచి what is acetaldehyde come from? Acetic acid. CH3CHO is turning into acetic acid. See this. అనిపిస్తుందా ఇది? అయ్యో HCHO ఆక్సిడేషన్ ఇంత ముందు చెప్పిన. వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్? అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఎనీ టూ ఏదైనా జరగచ్చు. అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ జరగచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ వే రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. బోత్ ఆర్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్. ఓకే. సి acetaldehyde CH3CHO, CH3CHO acetaldehyde. So we are telling about general nomenclature, not IUPAC. These are the general. Okay na, acetaldehyde, formaldehyde, this is general. Okay, see 3 carbons. How many carbons? 3 carbons. Propene aldehyde, propanaldehyde, and this one is 4 carbons, butyraldehyde. Okay, and isobutyraldehyde. These are all the general names. Okay. Just respond yes or no. Okay, then final IUPAC nomenclature. You know that formaldehyde HCHO is a formaldehyde, and how many carbons are there in this HCHO? How many carbons are there? One. Only one. One means in IUPAC one means myth. Yes or no? One means myth, 2 means it, 3 means but like this. Okay na, simple ga మనం ఏమంటాం? మీథేన్ అంటాం. CH4 is what is the best? Methane, because of only one carbon. Only one carbon. Just in the place of hydrogen we adding just oxygen. In the place of hydrogen we adding oxygen. Okay, so you know that myth and the aldehydes. Okay na, the aldehyde suffix okay ending with al, all. మిథేన్ ప్లస్ ఆల్, మీథేన్ ప్లస్ ఆల్ ఏమవుతుంది? మిక్స్ చేస్తే మిథనాల్. ఓకేనా, మిథనాల్. ఓకేనా, దీన్ని తప్పించిండు. ఓఎల్ ఉండదు, ఏఎల్ ఉంటుంది ఫైనల్ గా. ఓకే, ఒకటే కార్బన్ ఉంది కాబట్టి మిథనాల్. నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. CH3CHO. ఓకే, హౌ మెనీ కార్బన్స్ ఆర్ దేర్? 2 means ఈత్. ఓకేనా, 2 means ఈత్. ఓకే, మీకు తెలుసు 2 means ఈథేన్ అని. ఓకేనా, ఇది CHO గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి దీని ఎండింగ్ ఏమో రావాలంటే ఏఎల్ అనే రావాలి. ఈథేన్ ప్లస్ ఆల్, ఈథేన్ ప్లస్ ఆల్ ఏమైతుంది? ఇథనాల్. ఓకేనా, ఇథనాల్. ఓకేనా, అలాగా అంటే సింపుల్ గా తేడా ఎక్కడ ఉంటుంది చూడండి. CH3CHO ఇథనాల్, CH3CH2OH. ఇదేంటి? OH అంటే ఏ గ్రూప్, ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్? విచ్ ఇస్ షోయింగ్ ఎస్ ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్. దీన్ని ఎలా రాస్తాం అంటే ఇథనోల్. చూడండి, ఓన్లీ వన్ లెటర్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇథనాల్, ఇథనోల్. దీస్ ఆల్సో కంటైన్ 2 carbon. These also contain 2 carbons. But this is aldehyde, this is alcohol. Aldehyde is called all. Aldehyde లోనే ఏముంది? నేమ్ లో ఆల్, ALDEHYDE, ఆల్ అంటే ఏఎల్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది, నేమ్ అనేది. ఆల్కహాల్ లో ఓల్ తోనే ఎండ్ అవుతుంది, అందుకే ఇథనోల్, మిథనోల్, ప్రొపనోల్ అంటాం. అంతేనా? ఓకే సార్. సో అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. అంటే ఆల్డిహైడ్స్ కి ఆల్కహాల్స్ కి డిఫరెన్స్ అనేది ఇది.
ఓకే, ఇది 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదిగో 5 ఉన్నాయి కాబట్టి పెంటనాల్. ఓకేనా, వాల్యూ ఆల్డిహైడ్ ఏంటది? సో ఇది ఐసోబ్యూటరాల్డిహైడ్ అండ్ 2 మిథైల్ ప్రొపనాల్, 3 కార్బన్స్ స్ట్రైట్ చైన్. సెకండ్ పొజిషన్ లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది, 2 మిథైల్ ప్రొపనాల్. సో దిస్ ఈస్ CHO గ్లైఆక్సైల్. సో దీని నథింగ్ బట్ ఈథేన్, 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈథేన్ అండ్ డయాల్. ఓకేనా, డైఆల్, ఎందుకంటే CHO ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈథేన్ డయాల్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ని. ఓకేనా, ఎక్రాలిన్, ప్రోపినాల్, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్, సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో హియర్ ఇగో ఇథనాల్, ప్రొపనాల్, 3 మిథైల్ బ్యూటనాల్, ఇవన్నీ కూడా. సో ఇవన్నీ ఏంటి? ఆలిఫాటిక్ ఆల్డిహైడ్స్. ఓకేనా, మేము చెప్పేది ఇంతవరకు చెప్పింది ఏంది? ఆలిఫాటిక్ ఆల్డిహైడ్స్. యు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆలిఫాటిక్ అండ్ aromatic? Anyone? What is the difference between aliphatic and aromatic? Aliphatic means Chain. open chain structure. Okay na, open chain. Okay na, chain structure, carbon like this, attachment of carbon. Aromatic means ring structure, cyclic structure. Okay na, that is the what is the not basic, it is a cyclic but it follow. What is aromatic means simple, what I tell. So what is aromatic is it follow Huckel's rule. 4n plus 2 pi electrons. Okay na, it follow Huckel's rule, 4n plus 2 pi electrons. This is nothing but aromatic. Okay na, the compound is aromatic, and aromatic compounds are smell compounds. Okay na, they are in smell. You take toluene gani. So you know the naphthalene? Yes. Naphthalene. సో మనం క్లాత్లలో స్టోర్ చేయడానికి ఉంటాయి కదా, ఇంత బీరువాల కానీ. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నాప్థలిన్. ఓకేనా, ఇది రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఇట్ ఫాలో హుకెల్స్ రూల్, అంటే 4n plus 2 pi electrons రూల్ కూడా ఫాలో అవుతుంది. సో అండ్ స్మెల్ కూడా ఉంటది కదా నాప్థలిన్. సో మనం వాట్ ఈస్ aromatic మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫాలో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్ ఫాలో హుకెల్స్ రూల్. వాట్ ఈస్ హుకెల్స్ రూల్? 4n plus 2 pi electrons. 4n plus 2 pi electrons is nothing but 2 electrons or 6, 10, 14, 18, 22 like this. Okay na, the follow electrons is aromatic compound and they are in cyclic structure and they are in smell compounds. Some smell compounds are good smell or bad smell, so they are smell compounds. Okay na, this is aromatic. Aliphatic means open chain structure. So you do simple one, aldehydes, CH3 CHO, this is acetaldehyde, this is aliphatic aldehyde. So in the place of CH3 we adding just what is this? I circle this. What is this? This one. Benzene. Benzene. This one. Aldehyde. Benzene plus aldehyde. Kalpes ఏమవుతుంది? Benzaldehyde. Okay na, benzene plus aldehyde we mix them. This is benzaldehyde. Yes or no? ఇక్కడ ఉంది చూడండి, బెంజిన్ ప్లస్ ఆల్డిహైడ్, బెంజాల్డిహైడ్. అండ్ ఆర్థో హైడ్రాక్సీ అంటే ఈ పక్కనే ఉన్నాయి. మీకు తెలుసు పొజిషన్స్ ఉంటాయి సార్, మీకు బెంజిన్ లో ఉంటాయి, ఇలా ఉంటే పక్కనే ఉంటాయి ఆల్డిహైడ్. ఒక కార్బన్ అడ్జసెంట్ ఉంటే మెటా, అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అపోజిట్ ఉంటే పారా పొజిషన్ అంటాం సార్. ఇలా పక్కనే ఉంటే ఆర్థో. ఒక కార్బన్ అడ్జసెంట్ లో ఒక కార్బన్ మిస్సింగ్ ఉంటే మెటా, ఎగ్జాక్ట్లీ అపోజిట్ ఉంటే ఏవైతే సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయో, సో జస్ట్ అడ్జసెంట్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్, అడ్జసెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్థో. Okay, one carbon is missing, meta, exactly opposite is para. Okay, yes sir? Okay. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది పక్కనే ఉన్నాయి. ఆర్థో పొజిషన్ ఏమున్నది? OH ఏమంటాం మనం? హైడ్రాక్సీ. OH, ఆర్థో హైడ్రాక్సీ. ఈ రిమైనింగ్ ఏంటి? బెంజాల్డిహైడ్. ఆర్థో హైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్. దిస్ ఈస్ aromatic aldehyde. అండ్ పారా మిథైల్ బెంజాల్డిహైడ్. పారా పొజిషన్ లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి పారామిథైల్ బెంజాల్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద some examples of aromatic aldehydes. Okay, aliphatic and aromatic. Clear? Screenshot తీసుకున్నారా? Respond avan sir, yes or no? Okay na. Now, what is this? Aldehyde or ketone? I'm writing this one. Ketone. Tell me. Ketone. Why? C double bond O. C double bond O is nothing but carbonyl group. What is the difference between aldehyde and ketone?
Aldehyde having hydrogen. Aldehyde having one hydrogen, one alkyl group, but ketone having both side alkyl groups. Okay na? Ketone having both side alkyl groups, aldehyde having both side aldehydes only one side hydrogen, and inko side ఏంటంటే second one is alkyl. So ketone is both sides methyl group or ethyl group or propyl, any one alkyl group is contained. Okay na? Okay, how many carbons are there? 2. 2. 3. 3. Okay na? General name is acetone. General name is acetone, but IUPAC nomenclature. Okay na? What is the probe? 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమంటాం మనం? Probe. Propane అంటాం. 3 ఉంటాయి propane అంటాం. ఓకేనా? Ketones end with aldehyde end with all, ketone end with on. Ketone లోనే ఏముంది? On. ఓకేనా? Ketone end with, the name end with on. Propane plus on. ఫైనల్ గా ఏంటి నేమ్ దీనిది? Propanone. ప్రొపనోన్. ఓకేనా? ప్రొపనోన్. జనరల్ నేమ్ వచ్చేసి ఎసిటోన్. ఓకే, ప్రోపేన్ ప్లస్ ఓన్ మిక్స్ చేసి ఏంటంటే ప్రొపనోన్. జనరల్ నేమ్ వచ్చేసి ఎసిటోన్. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద nomenclature of aldehydes and ketones: propanone, butanone, pentanone. So like this. Okay na? They are like number of the ketone CH3 C double bond O CH3 contain 3 carbons, therefore can be considered as the derivative of propane. చూడండి, last letter E in propane by on. Okay na? Propane by on in the prefix part of the names of ketone, position of the carbon. So అలా ఉన్నప్పుడు పొజిషన్ ఆఫ్ కార్బన్ కూడా చెప్పాలి. అంటే 4-5 కార్బన్స్ ఉన్నప్పుడు. సో సెకండ్ ఓకేనా, దే ఆర్ సెకండ్ పొజిషన్ ఆర్ థర్డ్ పొజిషన్ ఆర్ ఫోర్త్ పొజిషన్. సో దే ఆర్ టెలింగ్ us like this. Okay, see the example of ketones. చూడండి, ఇదేంది? 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంది? ప్రొపనోన్ డైమిథైల్ కీటోన్. జనరల్ నేమ్ వచ్చేసి డైమిథైల్ కీటోన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎసిటోన్. డైమిథైల్ కీటోన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎసిటోన్. IUPAC nomenclature వచ్చేసి 3 కార్బన్స్ ప్రొపేన్ and on. Propane plus on combined ga propanone. Okay, see this one. Okay, how many carbons are there in longest chain? 4. 4 or 5? 5 longest chain. Okay na? ఇది లాంగెస్ట్ చైన్. ఓకేనా? అన్ని 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. విచ్ పొజిషన్ ఇస్ C double bond O group is there? Which position? ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ పొజిషన్. ఓకే, థర్డ్ పొజిషన్. సెకండ్ పొజిషన్ లో ఏముంది? మిథైల్ ఉంది. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాను చూడండి, 2 మిథైల్ 3 పెంటనోన్. ఎందుకంటే థర్డ్ పొజిషన్ లో ఓన్. ఓకేనా? థర్డ్ పొజిషన్ లో ఓన్ 5 కార్బన్స్ పెంటేన్ ప్లస్ ఓన్. అందుకే థర్డ్ పొజిషన్ లో. అందుకే చెప్పిన పొజిషన్ అనేది కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి, పొజిషన్ కూడా మనం చెప్పాలి. 3 పెంటనోన్, 2 మిథైల్ 3 పెంటనోన్. సో లైక్ దిస్, దీస్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ aldehydes and ketones, general names and IUPAC names. Okay, clear? Yes, sir. Okay, so these are the names. Next one, see, very very important. You can take screenshot first. This one. Okay na? This one, general preparation methods of aldehydes and ketones. Okay na? You have to read any 3. They ask direct any 3. Chemical properties are different. Okay na? Chemical properties, they ask direct name reactions. From this lesson compulsory question is compulsory, long answer question compulsory. Aldehydes and ketones. Okay, very very simple reactions. Okay na? Very very simple reaction. Write the running notes also. Okay na? From screen. Okay na? From the screen. So first one is oxidation of alcohol. So I already discussed. Okay na? What is oxidation? Again, addition of oxygen. Write down just on paper, addition of oxygen. Okay na? Second one is removal of hydrogen. Third one is loss of electron. And fourth one is increase oxidation number. These 4 points are including as oxidation. Okay na? These 4 points including is oxidation. So see the first example, oxidation of alcohols. Okay na? Ikkada chudandi, alcohols are oxidized by acidified potassium dichromate. Okay na? Ante alcohols in presence of potassium dichromate oxidized as aldehydes. Okay na? One word,
ఓకేనా, వన్ వర్డ్ మనం ఏం రాయాలి, ఆల్కహాల్ ఆర్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఆల్డిహైడ్స్. సో తర్వాత ఏం రాయాలి, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ గివ్స్ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ గివ్స్ కీటోన్స్ అని ఒక 2 words రాయాలి. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ గివ్స్ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ గివ్స్ కీటోన్స్. సీ ద ఎగ్జాంపుల్, డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే రాసుకోండి, ఓకేనా, ఈ రెండే రాసుకోండి నోట్స్ లో కూడా. సి CH3OH మీకు తెలుసు, మిథనాలా మిథనోలా చెప్పండి. మిథనోల్, ఎందుకంటే అక్కడ OH ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది, ఓకేనా. OH ఉంటే ఓల్, CHO ఉంటే ఆల్. హౌ మెనీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్? 2, 3 హైడ్రోజన్స్. 4. Okay, 4. Methanol in presence of potassium dichromate, okay, in presence of potassium dichromate converted is HCHO గా కన్వర్ట్ అయింది. HCHO. How many hydrogens in HCHO? 2. అంటే హైడ్రోజన్స్ ఎక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. What is the changes? ఓకేనా, I tell, ఓకేనా. So what is oxidation is addition of oxygen, removal of hydrogen, gain of so ఏదైంది, రిమూవింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ టేక్ ప్లేస్. This reaction removing of hydrogens takes place. This is also considered as oxidation. Okay na, from these 4 increase oxidation number or loss of electron, removing of hydrogen or addition of oxygen. Any 4 from these 4 any one is obtained. In this reaction hydrogens are reduced. Okay na, methanol is converted into methanol. Methanol is converted into methanol. OL కాస్త ఏమైంది, AL గా కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఇదేంటి, ఇది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ? ఎనీవన్? ప్రైమరీ ఇది చూడండి, ఇలా ఉంటాయి కార్బన్స్ అనేవి, ఇలా ఉంటాయి, ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద కార్బన్ చైన్. ప్రైమరీ మీన్స్ 1 carbon is attachment is to only 1 carbon, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ప్రైమరీ కార్బన్. This carbon attached to how many carbons? This carbon 2. కాబట్టి ఇదేంది, సెకండరీ కార్బన్. అండ్ దిస్ కార్బన్ is attachment with how many carbons? 3. కాబట్టి ఇది టెరిషరీ కార్బన్, ఓకేనా. ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషరీ. ప్రైమరీ కార్బన్ కి అటాచ్ అయ్యేది ఈ కార్బన్ మీద OH ఉంటే అది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, ఈ కార్బన్ మీద OH ఉంటే అది సెకండరీ ఆల్కహాల్, ఈ కార్బన్ మీద OH ఉంటే అది టెరిషరీ ఆల్కహాల్. అంతే సింపుల్ గా. ప్రైమరీ కార్బన్ కు బంధించబడి ఉంటే OH అనేది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, సెకండరీ ఉంటే సెకండరీ, టెరిషరీ ఉంటే టెరిషరీ. క్లియర్? ఇక్కడ ఉన్నదేంటి, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, సెకండరీ ఆల్కహాల్? ప్రైమరీ కదా, ఓన్లీ 1 కార్బనే ఉంది అక్కడ, CH3OH 1 కార్బన్ ఉంది కాబట్టి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఓకేనా, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్డిహైడ్, సెకండరీ ఆల్కహాల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కీటోన్ అని చెప్పినా కదా. ఇక చూడండి, మూడు కార్బన్స్ ఉన్నాయి, మధ్యలో కార్బన్ కి OH ఉంది, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక కార్బన్, రైట్ సైడ్ ఒక కార్బన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ ఈస్ సెకండరీ కార్బన్. సెకండరీ కార్బన్ కు which is binding alcohol group, secondary carbon binding OH group, that is secondary alcohol. Secondary alcohol gives what is the ketone? Yes or no? Yes sir. ఇక్కడ కూడా చూడండి, సి కార్బన్ కి ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 1. OH మీద ఒకటి, OH కి ఒకటి, CH కి కార్బన్ కి ఒకటి, అంటే 2 hydrogens. Here middle no, అంటే 2 hydrogens are reduced. అంటే here also takes place removing of hydrogens. It is also nothing but oxidation. ఓకేనా, అంటే సింపుల్ గా మీకు కన్క్లూజన్ చెప్తున్నా చూడండి, ఏం రాస్తారంటే ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టేసి, ఆల్కహాల్స్ ఆర్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఇంటూ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ in presence of potassium dichromate, అని రాసి ఫస్ట్ పాయింట్, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ఆక్సిడైజెస్ యాజ్ ఆల్డిహైడ్స్ అని రాసి ఇది రాసేయాలి. సింపుల్ రియాక్షన్. ఓకే, మీరు వేరే రావాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ సెకండ్ వన్, సెకండరీ ఆల్కహాల్ గివ్స్ కీటోన్స్ అని ఇది రాసేయాలి. క్లియర్? ఇంతే రియాక్షన్, వేరానికి వెళ్ళాల్సిన ఇదే రియాక్షన్. ఓకే,
ఒక ప్రిపరేషన్ మెథడ్ అయిపోయింది, ఇంకో 2 నేర్చుకుంటే చాలు. ఓకేనా, 12 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, డీహైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. డీహైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ మీకు తెలుసు. డీహైడ్రేషన్ అంటే ఏంటి? డీహైడ్రేషన్, Removal of hydrogen. Removal of hydrogen. డీహైడ్రేషన్ మీకు సమ్మర్ లో డీహైడ్రేషన్ Absence of అయిందంటారు. water. లాసింగ్ ఆఫ్ Yes, వాటర్, absence of లూజింగ్ వాటర్ ఆర్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ బాడీ, డీహైడ్రేషన్. ఓకేనా, ఇక్కడ అడిగింది ఏంది? డీహైడ్రోజనేషన్. హైడ్రోజనేషన్ అంటే హైడ్రోజన్ ని రిమూవ్ చేయడం. ఓకేనా, డీహైడ్రేషన్ మీన్స్ H2O రిమూవ్ చేయడం. డీహైడ్రోజనేషన్ మీన్స్ హైడ్రోజన్ ని రిమూవ్ చేయడం. డీహాలోజనేషన్ మీన్స్ హాలోజన్స్ ని రిమూవ్ చేయడం. డీహైడ్రోహాలోజనేషన్ మీన్స్ హైడ్రోజన్ విత్ హాలోజన్. అండ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటే CO2 ను రిమూవ్ చేయడం. ఇన్ని రకాలుగా ఉంటాయి. డి మీన్స్ రిమూవ్. ఇక్కడ అడిగింది ఏంది? సింపుల్ గా డీహైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. సీ ద పాయింట్. డీహైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోనైల్ కాంపౌండ్. సేమ్ అదే రిజల్ట్ వస్తుంది మళ్ళీ. ఏం చేయాలి? వేర్ ద వేపర్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ పాస్డ్ ఆన్ ద హాట్ కాపర్ మెటల్. సో వీఆర్ టేకింగ్ ఎస్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. సింపుల్ గా వీఆర్ టేకింగ్ ఎస్ ఇథనాల్. ఓకేనా, ఇథనాల్ తీసుకున్నాం. ఇథనాల్ తీసుకొని జస్ట్ కాపర్ మెటల్ మీదకి పంపించాలి. ఆల్కహాల్ ఏంది? హాట్ కాపర్ మెటల్ మీదకి పంపిస్తే. ఓకేనా, అండ్ ఆల్డిహైడ్ ఈజ్ ఆబ్టైన్. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఆల్డిహైడ్ వస్తుంది. అగైన్ సేమ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ ప్రొడక్ట్ కీటోన్ వస్తుంది. సేమ్ సార్, రిజల్ట్ వచ్చేసి సేమ్. రెండుకి రాసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంటి సార్? ఇది డైరెక్ట్ రియాక్షన్ రాయండి. ఇది ఏ ఆల్కహాల్ చెప్పండి, ప్రైమరీ సెకండరీ? అది OH గ్రూప్ అనేది ప్రైమరీ కార్బన్. ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ విత్ ప్రైమరీ కార్బన్ ఆర్ సెకండరీ కార్బన్? ప్రైమరీ కార్బన్ ఓన్లీ. కాబట్టి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ మెటల్. కాపర్ మెటల్ ఏంది? హీట్ చేస్తున్నాం అక్కడ. ఓకేనా, కాపర్ మెటల్ పైన హీట్ చేస్తే వచ్చింది ఏంది? CH3CHO. ఇదేంది? వాట్ ఈస్ ద నేమ్? దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ దిస్? 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఈత్ AL ఉంది కాబట్టి ఇథనాల్. ఇదేంటి? ఇథనోల్. 2 కార్బన్స్ ఇక్కడ కూడా, బట్ OH గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఇథనోల్. ఇక్కడ ఓన్లీ CHO గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఇథనాల్. నేను ఏం చెప్తున్నా, 2 కార్బన్స్ ఉంటాయి. ఈథేన్ ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాబట్టి AL. ఈథేన్ ప్లస్ AL కలిపితే ఇథనాల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇది రాయాలి. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఈ కార్బన్ ఏంది? సెకండరీ కార్బనా, ప్రైమరీయా, టెర్షియరీ? Secondary. ఈ కార్బన్ కి ఎన్ని కార్బన్లు బంధించబడి ఉన్నాయి? లెఫ్ట్ రైట్ Tertiary. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? లెఫ్ట్ రైట్ మొత్తం కాదు. లెఫ్ట్ కి ఒకటి ఉంది, రైట్ కి ఒకటి ఉంది, అంతే కదా? సెకండరీ అంటే మరి లెఫ్ట్ రైట్ అన్ని అటాచ్ అయింది కాదు, దీని పక్కనే ఉండాలి. దాని పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ 1, రైట్ సైడ్ 1 కాబట్టి అదేంటి? సెకండరీ కార్బన్. సెకండరీ కార్బన్ బైండింగ్ విత్ OH అంటే అది సెకండరీ ఆల్కహాల్. సింపుల్ గా సెకండరీ ఆల్కహాల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ అగైన్ కీటోన్. ఇదేంటి? బ్యూటనోన్. 2 బ్యూటనోన్. సెకండ్ పొజిషన్ లో C డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూటేన్. సెకండ్ పొజిషన్ లో ఓన్. ఉంది కాబట్టి 2 ఓన్. బ్యూటేన్ 2 ఓన్ అనొచ్చు, లేదా బ్యూటనోన్ కూడా అనొచ్చు డైరెక్ట్ గా, లేదా బ్యూటేన్ 2 ఓన్. అంటే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ఆన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ మెటల్ వీఆర్ హీటింగ్, ఇట్ గివ్స్ ఆల్డిహైడ్స్. సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఆన్ హీటింగ్ కాపర్ మెటల్, ఇట్ గివ్స్ కీటోన్స్. క్లియర్? ఇది అర్థమవుతుందా? తీసుకున్నారు తీసుకొని ఏదైతే చెప్పినో అదే రాయండి, వేరే ఏం రాయకండి. ఓకేనా, 2 మాత్రమే. జస్ట్ హెడ్డింగ్ ఏం పెడతారు? డీహైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ అని పెట్టేసి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ఆన్ కాపర్ మెటల్ ఇట్ గివ్స్. అలా ఇంతకు ముందు మ్యాటర్ ఉంది, ఇక్కడ ఈ మ్యాటర్ ఉంది కదా, మ్యాటర్ కింద రాసుకొని ఈ 2 రియాక్షన్ రాయండి అంతే. ఓకే సార్, లాస్ట్ పేజ్ ఒకసారి పెట్టండి సార్, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాం. 68 ఒక్క నిమిషం నేను క్లియర్ చేస్తా. 1 మినిట్. టెక్స్ట్ బుకే మీరు వేరే చదవాల్సిన టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే చాలు.
ఓకే, అంటే మీరు అన్ని ఉంటాయి దాంట్లో, ఏది చెప్పినో అదే రాసుకోండి అంతే. ఓకే అందులో నంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి, ఏదైతే చెప్పినో అది ఇంపార్టెంట్ అవే రాసుకోండి. ఓకే, మిగతా ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, ఫైనల్ గా సో సింపుల్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది గ్రిగ్నాడ్ ఇది అవసరం లేదు. ఇది కూడా ఒక జస్ట్ డైరెక్ట్ రాసేసుకోండి. సో ఇది సింపుల్, ఇది మనం చూడండి. ఓకేనా, ఫ్రమ్ యాసిడ్ హాలైడ్స్. ఫ్రమ్ యాసిడ్ హాలైడ్స్ మీరు అడిగేది ఎనీ 3 అడుగుతాడు కాబట్టి యాసిడ్ హాలైడ్స్ చూడండి. అంటే సింపుల్ గా ఇది ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూపే సార్. యాసిడ్ హాలైడ్ అంటే కూడా ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూపే. ఎలా అంటే ఆర్ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎక్స్, దీన్ని మనం యాసిడ్ హాలైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఆర్ సి డబల్ బాండ్ ఓ హెచ్ ఉంటే ఆల్డిహైడ్, ఆర్ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎక్స్ ఉంటే యాసిడ్ హాలైడ్. ఎక్స్ అంటే ఏంది? హాలోజన్స్. ఏంటి? వాట్ ఆర్ హాలోజన్స్? ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ అండ్ ఆక్సిస్టైన్. 80 అని ఉంటుంది ఫైనల్ గా, 5 ఉంటాయి. సో అది ఎక్కువ యూజ్ చేయరు కాబట్టి ఓకేనా, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. సో దీన్ని యాసిడ్ హాలైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటాం. ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పిండు, in this acid chloride is reduced with hydrogen in presence of palladium barium sulfate. ఓకేనా, palladium barium sulfate catalyst is given as aldehyde. ఈ రియాక్షన్ ఏమంటామంటే రోజెన్మండ్ రిడక్షన్. రోజెన్మండ్ రిడక్షన్, రోజెన్మండ్ రిడక్షన్ అంటాం. రిడక్షన్, వాట్ ఈస్ రిడక్షన్? వాట్ ఈస్ రిడక్షన్? హైడ్రోజన్ addition of hydrogen, హైడ్రోజన్ removal యాడ్ of చేయడం, హైడ్రోజన్ oxygen. యాడ్ చేయడం ఫస్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ సి డబల్ బాండ్ ఓ సిఎల్ ఉంది. దేని ప్రదేశంలో? H2 అండ్ పెలాడియం బేరియం సల్ఫేట్. ఇది క్యాటలిస్ట్. ఇవి ఏమైంది? సిఎల్ ప్లేస్ లో ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ వచ్చింది. అంటే అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయింది. అది రిడక్షనే కదా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ దాన్ని ఏమంటామంటే నేమ్ రియాక్షన్ రోజెన్మండ్ రిడక్షన్. సింపుల్ గా ఏమంటే యాసిడ్ క్లోరైడ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ H2 and palladium barium sulfate is converted into aldehyde. The reaction is known as Rosenmund reduction. Okay, ఈ రెండు రాసేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్స్. బెంజాయిల్ యాసిడ్ క్లోరైడ్ నుంచి ఎస్టాలియైడ్, బెంజాయిల్ క్లోరైడ్ నుంచి బెంజాలియైడ్. అంతే, జస్ట్ ఒక క్లోరిన్ ప్లేస్ లో హైడ్రోజన్ అనేది వచ్చేసింది. ఓకే, ఓకే. సో రిమైనింగ్ అని చెప్తా, కొద్దిగా వాయిస్ కూడా వస్తలేదు, కొద్దిగా కాఫ్ ఉంది. కంటిన్యూ టుమారో సేమ్ టైం. సారీ, నెక్స్ట్ సాటర్డే సండే తెలుసుగా క్లాస్ టైమింగ్స్. yes sir. నెక్స్ట్ సాటర్డే సండే విల్ టేక్ 15-20 minutes ఎక్స్ట్రా. ఓకే, నెక్స్ట్ సాటర్డే క్లాస్. ఓకే, సో జస్ట్ నోట్ ప్రాబ్లం ఉంది. సో అర్థమవుతుందా? Yes sir, your explanation is good. So any doubt you can ask directly. Okay na, I will give also number last final class. Okay, ఓకే Yes. సార్ ఎస్టర్ క్లాస్ చెప్పినారా సార్? Yes. yesterday class time అయిపోయింది. తెలుగు మీడియం చెప్పిన, తెలుగు మీడియం కూడా ఇదే స్టార్ట్ చేసిన. 1 to 2 తెలుగు మీడియం క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకేనా, వినాలనుకుంటే అక్కడ కూడా వినొచ్చు మీరు. తెలుగులో వినాలనుకుంటే ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఏదైనా ఓకే. 2 times ఇక రిపీట్ అవుతుంది. వాళ్ళకి కూడా ఇదే సేమ్ క్లాస్ చెప్పిన నిన్న. ఓకే, ఓకే సార్. Okay. నెక్స్ట్ సాటర్డే సండే 10 to 11 పక్కా. ఓకే, విల్ టేక్ 15 minutes extra, don't worry. So some problem, throat problem. Okay, so Okay. are you understanding clear? Yes, Are sir. any? Okay, Sir, can you just repeat the important topics just now you told, sir? sir. For revision, sir. Can you just repeat the... జస్ట్ ఐ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే చెప్తాను నేను. ఓకే, సో జస్ట్ Okay. స్టార్ట్ అయింది ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే. మీకు ఆర్గానిక్ లో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే చెప్తా. ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి కొద్దిగా స్లో అయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేది ఫాస్ట్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, ఏవైతే ఎగ్జామ్స్ లో వస్తాయో అవే చెప్తా క్వశ్చన్స్. ఓకే, Okay. నో ప్రాబ్లం. ఎగ్జామ్స్ లో క్వశ్చన్స్ ఏవి ఫైనల్ గా నేను అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫైనల్ క్లాస్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ కూడా ఇస్తా. ఓకే, Okay. Thank you. Yes, sir. Okay. Thank you so థ్యాంక్ much. యూ.
Maybe. कसं त्याचं टिंग छेती Sir, that's okay. रोज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोज What's it? My friends are okay, sir. Okay, sir. गिफ्टर दिसे Malas कर रहे थे అయ్యా కోసం ఏదైనా టింగ్ ఉన్నది బేక్లీ తిన్నావా ఇప్పుడే క్లాస్ అయింది तू बंगारम तो देखना को तो अर्थ में निजरा शॉपनर ढूंढला के टाइम प्रेमा छे तो मारू करे प्रेमा छे नि गिद्दा छे तो मारू पर से नाटक सर शॉपनर में है इधर तो थोड़ी शॉपनर ढूंढना ढूंढ रही ना गिद्दी Madam చెప్పొచ్చు an important question with super पढ़े super का पढ़े some दस बुला रही थी कांदा गज्जाडी Thank you, sir. ప్రతిరోజు పాలించే ఈ రాణి స్వామి थोड़ी दृष्टि Hello. 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 Class is completed. Okay. Hello. कौन सा Hello. अरे कौन सा है क्या हुआ? Sarita, can you mute your voice?
Gnanika Roja, Sayareddy, Realme, Redmi. Okay, guys, bye.
దీనికి ఇంకొక పాయింట్ ఉంటుంది. మార్చండి.